Welcome to my kitchen, where we bring Middle Eastern cooking to America. أرحب بكم برنامجنا هذا سميرة كيتشن، وأقدم لكم أحلى وألذ الوصفات أرجو أن تنال إعجابكم. In today's show, I'll be making recipes from the Greek cuisine. In today's show, I'll be making these recipes. gyros اللحم, gyros, Greek meatloaf. كيروس الدجاج, chicken gyros. خبز البيتا اليوناني, Greek pita bread. صوص الخيار واللبن, tzatziki. سلطة الخيار, cucumber salad. We will start our show today by preparing the gyros, which is the Greek-style meatloaf. Of course, you all had gyros sandwich somewhere or sometimes. Everywhere they have all these beautiful restaurants where they sell you the gyros sandwich. It's very, very popular. And today I will be making this recipe for you, so you can make it home and enjoy it with your family. In today's show, I'll be making the gyros, the beef kind, which is the Greek-style meatloaf. For this recipe, we need these ingredients. 2 pounds ground lamb, 2 باوند لحم خروف مفروم, 2 pounds ground beef, 2 باوند لحم بقر مفروم, 1 large onion, 1 بصل حجم كبير, 4 garlic cloves minced, 4 فصوص ثوم مفرومة, 1 tablespoon dried oregano, 1 ملعقة طعام اوريكانا مجففة, 1 tablespoon dried marjoram, 1 ملعقة طعام marjoram مجففة, 1 tablespoon ground dried rosemary, 1 ملعقة طعام rosemary مجفف مسحوق, 1 tablespoon ground dried thyme, 1 ملعقة طعام زعتر مجفف, 1 tablespoon ground cumin, 1 ملعقة طعام كمون مطحون, 1 tablespoon ground black pepper, 1 ملعقة طعام فلفل أسود مطحون, salt ملح. First of all, we need to mix both kind of meats in a big, large container like this one or dish like this one. راح نخلط كلا أنواع البقر والغنم, اللحم المفروم في هذا الإناء. لهذا راح نضيف كل الأعشاب اللي راح نستعملها, الأوريكانا, المارجرام, rosemary, thyme, cumin, black pepper and the salt. ضفنا كل الأعشاب اللي نحتاجها مع الكمون ومع الملح هنا. And then we will mince the garlic. This is very easy recipe to make. It takes some time, but it will be so delicious. And of course, we're using the best ingredients to prepare this. It's nothing a process. Anything that, of course, you buy that's already made in the restaurants or they sell it at the stores, it's usually processed and it's not going to be as healthy. هذه طريقة كلش سهلة إياها وطيبة كلش وراح تكون صحية أكثر لتحضير هذا النوع من الجيروس, مو مثل اللي تنباع بالمطاعم أو بالمحلات تكون بها أكثر مواد حافظة وتكون طبعا مو كلش صحية وسهلة التحضير كلش, تحضيرها بالبيت. So now we added the garlic and last thing we need to add is the onion. آخر شيء نريد نضيف, ضفنا كل المواد اللي نحتاجها وصراحة نضيف البصل. We chop the onion roughly just like that. We will add it in the food processor. راح نضيف البصل ورمناه خشن بإناء الفود processor and we will process.
Perfect. Now we will remove. Here I have a kitchen towel. I need to squeeze all the juice that comes out from processing the onion. نريد نتخلص من كل المحلول اللي صار عندنا من هرسنا البصل. There you go. We will just try to squeeze all the water. This liquid will make the onion very bitter and it's not going to give it that good flavor, the sweet flavor of the onion. So we try to get rid of it. هذا المحلول اللي طبعا يستخلص من طحن البصل راح يكون طعمه كلش مر وما يكون طيب وما نضيف نكهة كلش طيبة للخليط هذا. So نحاول أن نتخلص من عنده بقدر الإمكان. Perfect. Now all the ingredients that we need are in the bowl like this one. Now we will make sure we will mix all these ingredients together to incorporate nicely. راح نخلط كل هذه المواد سوا. عن اللحم والأعشاب اللي استعملناها، البصل، الثوم والفلفل الأسود، الكمون، كل هاي الأشياء راح تعطي نكهة كلش طيبة لهذا النوع من الخليط. This is gonna add a lot of flavor to this mixture. Perfect. And now I will divide this mixture into 3 equal portions. راح أقسم هذا الخليط إلى 3 أقسام حتى نهرسه بالماكينة. We will use 3 different portions. The bowl for our food processor is not large enough to hold this whole mixture, so we have to divide it into 3 equal portions. And we will process this until it becomes to a paste. راح نهرسه إلى أن يصير مثل العجين. Perfect. Look how nice it looks. Everything is nicely processed together to blend all these flavors together. نخلط هذه المواد كل الزين حتى تتجانس كل المواد سوا. Just like that. There you go. And now we will repeat the same thing for the 2 other portions. راح نعيد نفس العملية للقسمين المتبقين. Now we finish processing the last portion. طحنا نقسم الآخر المتبقي. إذا عندكم ماكينة طبعا حجمها أكبر تقدرون تستعملوا كل هذه المواد طبعا مرة واحدة أو مرتين حسب حجم الماكينة اللي عندكم. And now what we would do is, here I have a meatloaf pan. I use both of them. If you don't have meatloaf pans, you can also form them into like a loaf or a cylinder or something like that to shape them into the meatloaf. إذا ما عندكم قالب مثل هذا مع اللوف تقدرون تشكلوها على شكل سلندر أو على شكل اسطواني وتطبخوها بالفرن بنفس الطريقة. رح نقسم هذا الخليط إلى قسمين متساوية. We divided this mixture actually into 2 equal portions just like this one, and we will pack it in the meatloaf pans. راح نصفها بقالب اللوف just like that one. Now we will just cover it with some saran wrap like this, and this
meatloaf will go in the fridge for about 2 to 4 hours or even overnight. راح نترك الخليط هذا بالثلاجة لمدة ساعتين، أو حتى نقدر نخليه overnight اللي هو طبعا 8 to 10 hours، بس ما نقدر نخليه أكثر من هذا. We shouldn't be leaving it more than 8 to 10 hours. But minimum of 2 hours or 8 to 10 hours is the longest time we can leave it. So this will go in the fridge right now. After leaving the meat or the meatloaf in the fridge for about 4 hours, actually, like I said, you can leave it for longer than that, up to 10 hours, or you can leave it only for 2 hours. That's going to be the minimum. We need everything to marinate nicely. ورا ما تركنا اللحم بالثلاجة لمدة 4 ساعات، تقدرون تخلوه لمدة ساعتين أو حتى 10 ساعات حتى كل هذه المواد تتخمر سوا وراح ينطينا هذا الطعم الطيب. And here I have a pan like this one, which is kind of deep, about 4 inches. عندي صينية مثل هذه عميقة شوية. I will line it with a kitchen towel. راح أخليه بقعر الصينية. Kitchen towel like this one. And then I will add the meatloaves inside the tray. وراح نخلي القوالب بداخل الصينية. وهنا أنا عندي ماء مغلي. I have boiling water that I will add to the tray to halfway full. نريد تنترس الصينية تقريبا إلى النصف، ونستعمل ماء مغلي. There we go. This is perfect. And now the meatloaves are ready to go in the oven to bake. هسه القوالب الميتلوف حاضرية حتى نخليها بالفرن ونطبخها. I have the oven preheated to 325 degrees. حمينا الفرن 325 حرارة واطية كلش. هذا النوع من الميتلوف راح ينطبخ تقريبا بالبخار. This method of cooking the meatloaf, it will be almost like steaming them. So the temperature is 325, it's very low, and then there's boiling water and it's gonna cook slowly and it's going to be so delicious. So we will bake it for about 70 to 80 minutes. We will check on our meatloaf or our meat gyros. It's been cooking for about 70 minutes. طبخنا لمدة 70 دقيقة. We will insert a thermometer here, meat thermometer, and we want to make sure it's going to read 160 degrees. طبعا هذه هي الطريقة الوحيدة اللي نعرف بأنه انطبخ أي نوع من أنواع اللحم تنطبخ بطريقة تامة كلش. إذا نستعمل المحرار اللي هو طبعا فشي كلش يعني ضروري واحد يكون عنده بالبيت، يكلف تقريبا $2 $3 كلش رخيصية. وطبعا مكان من نجيب اللحم ونقصه ونشوف إذا انطبخ له لا، الحرارة هذه راح تقول لنا إذا هو انطبخ له لا, which is going to be so easy. The best investment is honestly $2 to $3 of the meat thermometer. It makes your job so easy and it will tell you accurately if the meat is done, if you want it well done, rare, or even medium. So here we need the temperature to be 160 degrees and it is on 160 degrees. So we will remove the meatloaf from the oven. And we will just let it sit for a minute or so. راح نتركه خارج الفرن لمدة دقيقة أو دقيقتين. Now what we'll do is we will remove the loaf pans from the tray. ناخذ اللوف من الصيني اللي بيها المي, and then we will try to drain all the fat that comes out or the liquid from it. نحاول أن نتخلص من كل المي والدهن اللي طلع خلال طبخ الميتلوف أو الكيروس.
just like this one. وراح نتركها حتى تبرد تماما لمدة تقريبا 45 دقيقة إلى ساعة. And then we will let it cool for about 45 minutes to an hour until they are cooled completely before slicing them. Now, after leaving the meatloafs to cool for about almost 50 minutes, close to an hour, تركنا الميتلوف أو الجيروس يبرد لمدة تقريبا 50 دقيقة. راح نقطعه إلى شرايح رقيقة كلش. And of course you see how it's still need to be cooked. It's still pink in the inside. And now there are two ways to finish cooking this. اكو طريقتين حتى نحضر او نكمل طبخ هذا النوع من الجيروس. تشوفون بعده ما مطبوخ تماما 100%. So we can lay all these slices on a tray and then we will bake them in the oven for about on a broil for about 2 to 3 minutes. نقدر نصف هذه القطع بالصينية ونطبخها بالفرن لمدة دقيقتين إلى 3 or we can just like use the griddle here and crisp them on the griddle here or نستعمل هذه الشواية حتى نحمس أو نكمل طبخ هذه القطع. We will flip them on the other side. Look how beautiful and crispy they are now. شوفون شلون انطبخوا أكثر هسه. وهذه الطريقة طبعا تعوض عن طريقة استعمال ماشين الجيروس اللي هي الماكينة اللي يستعملوها. This of course way of cooking this, it will substitute using the big gyros machine. It's going to end up to be exactly the same flavor and it will taste so great. So I think I can remove this. How beautiful, oh my goodness, so good. We will remove the slices of the gyros. Beautiful, nice and crispy, and they are ready to make our sandwiches. هسه راح نبدي بتحضير gyros الدجاج. Now it's time for us to prepare our chicken gyros. For this recipe we need these ingredients. 4 pounds boneless skinless chicken thighs. 4 باوند أفخاذ دجاج بدون عظم أو جلد. 6 to 8 garlic cloves minced. 6 إلى 8 فصوص ثوم مفرومة. 1/4 cup vinegar. ربع كوب خل. 1/4 cup lemon juice. ربع كوب عصير ليمون. 1/4 cup olive oil. ربع كوب زيت زيتون. 1/4 cup Greek yogurt. ربع كوب لبن يوناني. 3 tablespoons dried oregano. 3 ملاعق طعام اوريكانا مجففة. salt ملح. black pepper فلفل أسود. رح نبدأ أول شيء بتحضير الصوص اللي راح نتبل الدجاج به. We will start first of all be preparing the sauce or the marinade that will marinate the chicken with. So here I have all the ingredients that I need. I have the vinegar, the lemon juice, olive oil, yogurt. We're using Greek yogurt. You could use Lebanese if you don't have a Greek yogurt. We are adding the salt, black pepper, dried oregano, and then we will mince the garlic right into here. We don't want to have pieces of
garlic, large pieces of garlic in our sauce. So we will mince the garlic. Amazing ingredients. It's gonna give us a lot of flavor. كل هذه المواد اللي خلطناها لتحضير الصوص راح تنطينا طعم كلش طيب لتتبيل الدجاج هذا. There we go. We have all the garlic in. Now we will mix all these ingredients together, making sure they all blend nicely. رح نخلط هذه المواد كلها سوية لتحضير هذا النوع من الصوص لتتبيل الدجاج به. Smells really good. Perfect. And now here I have the chicken thighs, boneless, skinless, that I cut each one into 2 pieces. قطعت الأفخاذ الدجاج إلى قطعتين. إذا تكون الأحجام كبيرة كلش تقدرون تقطعوها إلى 3 أو 4 قطع حسب حجم الأفخاذ هذه. So I divided those into 2 pieces. If they are larger thighs, you can divide them even into 3 pieces if you want. So I will transfer all these chicken thighs into a plastic bag like this one, Ziploc bag actually. Make this marinating really easy. There you go. And now we will pour this whole sauce into the bag. راح نضيف الصوص اللي حضرناه إلى الكيس فوق الدجاج. We will close it and we will make sure all the pieces will be nicely marinating with the sauce. نتأكد بأنه كل هذه المواد راح تنخلط ويا الدجاج بطريقة متساوية. Just by rubbing it like that. Perfect. And this will go in the fridge for about 6 to 8 hours or even up to 24 hours. وراح نترك هذا الخليط بالثلاجة حتى يتبل لمدة 6 إلى 8 ساعات ونقدر نتركه لمدة 24 ساعة إذا نريد. After leaving the chicken in the fridge for 6 hours, تركنا الدجاج بالثلاجة حتى يتبل لمدة 6 ساعات. هسه راح نبدي بشوي الدجاج. Now we're gonna start grilling our chicken. Of course you can, if it's summertime and it's nice weather, you can grill this outside on a grill, or you could just use indoor grill like this one. تقدرون تستعملون الشواية إذا الجو يكون طيب كلش وحارة إياها، تقدرون تستعملون الشواية برا، أو تقدرون تستعملون شواية مثل هذه اللي هي خاصة للإندور بوقت الشتاء. So we will add the pieces. We will cook the chicken on one side for about 5 to 7 minutes. راح نطبخ الدجاج من الجهة الأولى لمدة 5 إلى 7 دقائق إلى أن تنضج، وبعدين نقلبها نطبخها لمدة 3 إلى 4 دقائق من الجهة الثانية. And then we'll turn it and cook it for another 3 to 4 minutes on the other side. We will check on the chicken to see, look how beautiful. We're gonna flip them and cook them on the other side. شوفون الدجاج شلون انطبخ. It's nice and golden. رح نقلبه ونطبخه من الجهة الثانية. We cook the chicken from both sides. Look how beautiful and amazing it looks.
طبخنا الدجاج من الجهتين، راح نشيله. We will transfer it to a platter like this one until we are ready to make our sandwiches. راح نتركه حتى يرتاح شوية قبل ما نحضر الساندويتشز. We will cover it with a parchment paper. راح نغطيه بقطعة parchment paper and the foil, and we will let it sit to cool for about 20 to 30 minutes to room temperature until it's ready for us to make our sandwiches. راح نتركه حتى يبرد قليلا إلى أن نحضر الساندويتشز. هسه راح نبدي بتحضير خبز البيتا اليوناني. Now it's time for us to prepare the Greek pita. For this recipe we need these ingredients: 6 cups bread flour, 6 كوب طحين الخبز, 1 tablespoon salt, 1 ملعقة طعام ملح, 2 1/4 cups water, 2 وربع كوب ماء دافئ, 1 envelope 2.5 teaspoons dry yeast, 1 ظرف 2 ونصف ملاعق كوب خميرة جافة, 2 tablespoons sugar, 2 ملاعق طعام سكر, olive oil, زيت زيتون. To prepare the dough for this kind of pita, which is a Greek pita, لتحضير هذا العجين لهذا النوع من الخبز اللي هو الخبز اليوناني, first of all what we need to do is we will add the salt to the flour. ضفنا الملح إلى الطحين أول شيء, هاي المواد الجافة إياها. Oh, here I have 2 1/4 cup of warm water. We will add it to the bowl of the mixer. ضفنا الماء الدافئ اللي هو 2.25 كوب إلى إناء العجن هذا. We will sprinkle the yeast over. راح نرش الخميرة فوق الماء الدافئ وراح نضيف السكر. And then we will add the sugar. And we will let it sit for about 5 minutes. After leaving the yeast to rest for about 5 minutes, ولما تركنا الخميرة حتى ترتاح لمدة 5 دقائق, راح نضيف الطحين والملح. Now we will add the flour and salt mixture slowly to the mixture. Very easy recipe to make, few ingredients, and it's really delicious. And you could use it for making sandwiches, gyros sandwiches, or you could use it for any other sandwiches. طريقة كل سهلة للتحضير, تقدرون تستعملوها لتحضير الساندويتشز اللي راح نسويه اللي هو الجيروس اليوم, أو تقدرون تستعملوه لتحضير أي أنواع ساندويتشز أخرى. Everything is nicely mixed. Now we will change the mixing attachment to the dough hook attachment to finish kneading the dough. راح نغير الاتاتشمنت اللي نستعملها لخلط المواد أول شيء, وراح نبدلها بالاتاتشمنت اللي نكمل عجن العجين بيها. This is beautiful. The dough is nicely mixed and it's nice and smooth. العجين صار متماسك كلش and it's beautiful. Here I have a bowl that I brushed with some olive oil. عندي هنا إناء دهنته بقليل من زيت الزيتون. راح أحول العجين إلى هذا الإناء. There you go.
and then I will cover it with some plastic wrap. راح أغطيه بقطعة من البلاستيك and a kitchen towel وقطعة قماش، وراح نتركه بمكان دافئ لمدة ساعة ونصف إلى ساعتين إلى أن يختمر. We will leave it in a warm place for hour and a half to 2 hours until it's nice and rested and it's doubled in size. We left the dough to rest or to rise actually for about 2 hours. تركنا العجين حتى يختمر لمدة ساعتين. Look how beautiful it looks. It's doubled in size and it looks amazing. تضاعف حجم العجين. هي هذه الطريقة اللي طبعا الأكثر علمية إياها حتى نعرف بأنه العجين اختمر كل الزين بأنه يتضاعف الحجم. This is of course the only way actually or the more scientific way to know that the dough is risen by having it doubled in size. Sometimes you might leave it in an area when the weather is cold for about 2-3 hours and the dough will not double in size. That means it's not ready yet. So depending on how warm the area is. اختمار طبعا وقت اللي يستغرق به العجين حتى يختمر يعتمد على المكان شلون يكون دافئ لو بارد. Now we will divide this into 2 portions and we will divide each one into 6 equal portions. This of course dough will give us a 12 pita bread. هذا العجين راح ينطينا 12 قطعة من البيتا. Divide each one. We will roll it into a smooth ball and then we will let it sit on a tray like this one. نشكلها على شكل كرات مثل هذه. Now all the dough is nicely formed into nice smooth balls. قسمنا العجين ل 12 قسم. هسه راح نغطيه بقطعة النايلون. We will cover it with the piece of plastic and a kitchen towel. وراح نتركه حتى يرتاح مرة أخرى لمدة 20 إلى 30 دقيقة. We will let it rest for about 20 to 30 minutes again. So after leaving the dough for about 30 minutes actually to rest, تركنا العجين حتى يرتاح مرة أخرى لمدة 30 دقيقة. And now we are ready to roll it out. هسه حاضرين حتى نفتح العجين. نرش قليل من الطحين على الwork surface. We'll sprinkle the work surface with some flour and we will roll it out into about maybe 7 to 8 inches in diameter. راح نفتحها على شكل مستدير 7 إلى 8 إنشات القطر مال الخبز هذا. We will try to get rid of any flour. نحاول أن نتخلص من أي كمية الطحين بالخبز. وهنا أنا عندي جريدل حميناها طبعا حارة كلش and we will cook the bread about maybe 2 to 3 minutes on each side until it's nice and brown. راح نطبخها من دقيقتين 3 من كل جهة إلى أن ينضج. And we will keep rolling all the remaining bread the same way. راح نكمل بفتح العجين بنفس الطريقة. Now we will flip it and cook it from the other side. راح نقلبها ونطبخها من الجهة الثانية. Look how beautiful and golden brown it is and it looks amazing. We will try with a clean kitchen towel to push it down when it bubbles like this. شوفوا مرات تنفخ. سنحاول أن نضغط عليها بقطعة قماش حتى نتأكد بأنه راح تنطبخ من الجهة الثانية بطريقة متساوية. Just like that.
check. Now the bread is nicely cooked. On the other side, we'll take it and stack them on top of each other. راح نضيفهم بإناء مثل هذا ونغطيه. The steam will keep them nice and soft حتى نتأكد بأنه البخار راح يخليهم يكونون ناعسين وما راح ييبسون. And now we are ready to cook the other ones the same way. You see how beautiful and bubbling they are now, and now this is a sign for it that is cooked from one side. من تشوفون الفقاعات طبعا بالخبز that هذه طبعا هي إشارة بأنه انطبخ من الجهة الأولى. So we will flip it and cook it on the other side. Looks beautiful. And again we will try to press on it to make sure it's going to cook and pop all these bubbles. حتى نتأكد بأنه ينطبخ من الجهة الثانية. نحاول أن نضغط عليه حتى نتخلص من هذه الفقاعات وينطبخ بطريقة متساوية. Just like that. We finished baking all the bread on the griddle here, and it looks amazing and it smells amazing. And now we want to make sure it's all nice and covered and inside a plastic bag to make sure it will stay soft to make our sandwiches. خلصنا طبعا تحضير خبز طبخ الخبز كله هذا. نتأكد بأنه راح يكون في قطعة بلاستيك حتى نتأكد بأنه راح يكون ناعس حتى نحضر الساندويتشز. So we will put it inside a plastic bag like this one, and we will let it cool off for a few minutes, just like this. Beautiful. هسه راح نبدي بتحضير صوص الخيار واللبن. Now it's time for us to prepare the tzatziki. For this recipe we need these ingredients: 4 cucumbers finely chopped, 4 خيار مفروم ناعم, 4 cup chopped mint or 1 tablespoon dried mint, ربع كوب نعناع مفروم أو ملعقة طعام نعناع مجفف, 2 cups Greek yogurt, 2 كوب لبن يوناني, 2 tablespoons vinegar, 2 ملاعق طعام خل, 2 tablespoons lemon juice, 2 ملاعق طعام عصير ليمون, 3 tablespoons olive oil, 3 ملاعق طعام زيت زيتون, 2 garlic cloves minced, 2 فصوص ثوم مفرومة, salt ملح, black pepper فلفل أسود. To prepare the sauce, this is very easy sauce to prepare. We have these beautiful ingredients here. All what we have to do is mix them together. لتحضير هذا الصوص طبعا كلش طريقة كلش سهلة إياها. عندنا كل هذه المواد اللي حضرناها راح نخلطها سوا وهذا هو الصوص مالتنا. It's very easy to prepare. So here I have the yogurt. ضفنا اللبن هنا بإناء اللي راح نحضر به هذا النوع من الصوص. We will add the dried mint. نستعمل نعناع مجفف. إذا عندكم نعناع طازج تقدرون تستعملوه. We are using dried mint. If you have fresh one you could also use it. We're using the lemon juice. ضفنا عصير الليمون, الخل, the vinegar, the olive oil, زيت الزيتون, salt, ملح, black pepper, فلفل أسود, and then we will mince the garlic. راح نضيف الثوم, we are using only 2 garlic cloves. راح نستعمل فصين من الثوم. إذا يعجبكم أكثر تقدرون تستعملون, أو إذا تريدون تقللون الكمية تقدرون تقللوها بكمية أقل. We will mix all these together. راح نخلط هذه المواد كلها سوا. Beautiful. And then we will add the cucumbers. See, we chopped the cucumber very finely. قطعنا الخيار إلى كلش ناعم لهذا الصوص, and we will add this whole thing into the
sauce. We will mix it. Really easy sauce to make. It is great with any sandwich. It's also so great just to eat it with the pita bread that we made, the Greek pita bread that we made, and it's going to be great. And now we will cover this and we will leave it in the fridge for about 20 minutes to 30 minutes. راح نغطيه بقطعة بلاستيك وراح نتركه بالثلاجة لمدة تقريبا 20 دقيقة. And this is going in the fridge. هسه راح نبدي بتحضير سلطة الخيار. Now it's time for us to prepare the cucumber salad. For this recipe we need these ingredients. 2 cups cherry tomatoes, 2 كوب طماطة حجم صغير, 4 to 5 cucumbers finely chopped, 4 إلى 5 خيار مفروم ناعم, 1 red onion chopped, 1 بصل أحمر مفروم, 1 bunch parsley chopped, 1 باقة معدنوس مفرومة, quarter cup olive oil, ربع كوب زيت زيتون, quarter cup red wine vinegar, ربع كوب خل أحمر, salt, ملح, black pepper, فلفل أسود. To prepare the salad, all what we need to do is mix all these ingredients together. لتحضير هذه السلطة راح نخلط هذه المواد كلها سوا في إناء مثل هذا. So we will add the cucumbers. راح نضيف الخيار, the cherry tomatoes. We cut the cherry tomatoes in half. راح قطعنا الطماطة اللي حجمها صغير إلى نصفين. راح نضيفها فوق الخيار. We will add the parsley. راح نضيف المعدنوس المفروم. Red onion, chopped red onion, البصل الأحمر المفروم. We will mix them together. Look at this beautiful colors. This is so healthy for you and it's great with the sandwiches that we are gonna make. شوفون هذه السلطة كلش طيبة إياها وكلش صحية وسهلة التحضير. And then we will add the vinegar. راح نضيف الخل الأحمر, زيت الزيتون, olive oil, salt, ملح, and black pepper وفلفل أسود. And we will mix, making sure all these ingredients are nicely mixed together. Now the salad is ready for us to be served. السلطة حاضرة حتى نقدمها. Now it's time for us, after of course we cooked the gyros, we sliced it and we crisped it on the griddle, or we could crisp it in the oven. Now it's time for us, and of course we prepared the tzatziki, we prepared the salad and everything. Now it's time for us to prepare the sandwiches, to assemble the sandwiches. So of course there are so many ways to assemble them, but this is the simplest or traditional way of assembling the sandwich. طبعا ورا ما حضرنا طبخنا اللوف أو الجيروس, طبخناه بالفرن, بعدين قصيناه إلى شرايح وطبخناه مرة أخرى على الجريدل حتى يتقصى شوية. راح سوينا التزيك اللي هو صوص اللبن والخيار. هسه راح نحضر الساندويتش. So here I'm using one of the pita bread that we made. نستعمل واحدة من قطع الخبز اللي سويناها. And then I will add few slices of the gyros. حضيف قطع من اللحم اللي قطعناه. And then on top of that we could add the cucumber yogurt sauce, the tzatziki, just like this. You might be adding tomatoes to this or cucumbers or any other ones, but this is a traditional way of preparing this sandwich. طبعا تقدرون تضيفون أي أشياء أخرى اللي يعجبكم, بس هي هاي الطريقة اللي يتحضر بها هذا الساندويتش. And we will use a toothpick, couple of them actually, to hold everything nicely together, just like that. And this is the sandwich. It's beautiful. Or we could roll it like this one by using
same way the meat with the sauce. And we will roll it like this one. or نقدر نلف الساندويتش باستعمال ورق مثل هذا. And just assemble it like this. There you go. Beautiful. Now the sandwich is ready for us to be eaten. هسه راح نبدي بتحضير ساندويتش الدجاج او الجيروس اللي سوينا. Now it's time for us to prepare our gyros sandwich, chicken gyros sandwich actually. Of course we are using 1 loaf of the bread that we made. To assemble the chicken gyros, now it's time for us to have all these sandwiches ready. So first of all حتى نحضر الساندويتش مال chicken gyros or دجاج. Here I have the salad that we made. We will arrange some salad and one of the pita bread that we made. الخبز اللي سويناه خلينا قليل من السلطة عليه. We will arrange the chicken pieces on top. راح نخلي قطع الدجاج فوق السالاد. Just like this one. And then some yogurt sauce and then some قليل من صوص اللبن. And then the sandwich is ready for us to roll and eat. It looks beautiful and it's going to taste so great. This is how much time we have for today. In today's show we made these amazing recipes from the Greek cuisine. We made the famous gyros, of course, that everyone knows and everybody loves to eat. We made that from scratch and it's going to be so beautiful. I hope you enjoy it. In today's show, we made the beef gyros and we made chicken gyros. We made the pita bread, Greek pita bread. We made cucumber salad and we made the tzatziki. أشكركم شكر جزيل متابعتكم برنامجنا اليوم سميرا's Kitchen. برنامجنا اليوم سوينا وصفات مميزة من المطبخ اليوناني. سوينا الأكلة الشهيرة المشهورة كلش أو الساندويتش المشهور كلش اللي هو الجيروس. سوينا جيروس اللحم، سوينا جيروس الدجاج، وسوينا خبز البيتا اليوناني، سوينا سلطة الخيار، وسوينا سلطة الخيار واللبن. وسوينا طبعا الساندويتشز اللي استعملنا الدجاج واللحم واستعملنا الخبز اللي سويناه للساندويتشز. أشكركم شكر جزيل متابعتكم برنامجنا اليوم، وإن شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة مع وصفات ألذ وأطيب. يمكنكم مشاهدة برنامج سميرا's Kitchen على قناة الMEA وذين على اليوتيوب. وإذا عندكم أي سؤال أو أي وصفة تردون أسوي لي إياها تقدرون تدزولي على my email astrolog11@yahoo.com or you can follow me on Instagram or Facebook. We'll see you next time with more exotic dishes from the Middle East.